Start, please. Hello, good evening everyone. We are live from Oasis Fertility Guntur branch. You all know about the Oasis Fertility, which is one of the leading fertility clinic providing the best fertility solutions for the infertile couple. Today we planned this session to answer all of your questions or queries regarding the infertility, particularly about the IVF. So we have Dr. Ramya with us, who is the clinical head and infertility specialist for Guntur branch Oasis Fertility. So, hello, ma'am. Welcome to the session. Thank you, Parveen. Good evening, everyone, and I welcome you all for today's session. And today's session will be frequently asked questions regarding the IVF by all our patients. So, అంటే రెగ్యులర్గా కామన్గా పేషెంట్స్కి వచ్చే డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఈ సెషన్ని చూస్ చేసుకున్నామండి. సో we begin with our session. And Parveen, what are all the questions? Yeah, ma'am. Ma'am, first, what is infertility, ma'am? How can we define the infertility? Okay. So, already many of us know this, but still I want to tell. Infertility అంటే ఏంటంటే భార్య భర్తలు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అట్లీస్ట్ 1 to 2 years కలిసి ఉన్న తర్వాత కూడా సంతానం కలగట్లేదు అన్నప్పుడు ఆ కపుల్ ని ఇన్ఫర్టైల్ కపుల్ లేదు ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ప్రాబ్లం అనేలాగా చెప్పుకోవచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ మనం ద కీ పాయింట్ ఏంటంటే సో నాట్ ఓన్లీ ద మ్యారిటల్ లైఫ్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ బట్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ షుడ్ బి టుగెదర్ అండ్ వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ కాంట్రాసెప్టివ్ ప్రికాషన్స్ అట్లా ఏం తీసుకోకుండా టుగెదర్ దే షుడ్ బి అట్లీస్ట్ 1 to 2 years అలా ఉండి కూడా కన్సీవ్ అవ్వట్లేదు అన్నప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళని ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం కింద లేదు ఇన్ఫర్టైల్ కపుల్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. Okay. So, what are the causes of infertility, ma'am? ఏ కారణాల వల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీ చూడొచ్చు? సో మెనీ కాజెస్ ఆర్ దేర్ బట్ ఫ్యూ కాజెస్ అనేది మనం బ్రాడ్ గా క్లాసిఫై చేసుకుంటే ఇన్ఫర్టిలిటీలో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ విల్ బి ద ఫీమేల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఎక్కువ కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ విల్ బి ద మేల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ కంబైన్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే బోత్ ఆడవారికి ఉన్న సమస్యలు మగవారి సమస్యలు రెండు కలిసి కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీకి దారి తీయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మెయిన్ గా ఫీమేల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. లైక్ ఇప్పుడు డేట్స్ అనేవి వాళ్ళకి పీరియడ్స్ అనేవి సరిగ్గా రావడం లేదు, ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ గా ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళు ఓవ్యులేషన్ అనేది ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం లేదు అనేది మనకి క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. సో మెన్స్ట్రల్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనేవి ఎక్కువ శాతంగా కనిపిస్తాయి ఫీమేల్స్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళలో. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ట్యూబల్ ఫ్యాక్టర్స్. ట్యూబ్స్ అనేవి ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఏంటంటే ట్యూబ్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ వేర్ ది ఫర్టిలైజేషన్ విల్ అక్కర్. అంటే ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ ఫర్టిలైజ్ అయ్యేది అంటే కలిసే చోటు ఏంటంటే ట్యూబ్ అనమాట, ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ లో. సో వెన్ ద ట్యూబల్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు లేదు ట్యూబల్ బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ఆ ట్యూబ్ లో జరగదు, అలాంటప్పుడు కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రాదు. అండ్ థర్డ్ థింగ్ విల్ బి ద యూట్రైన్ ఫ్యాక్టర్స్. సో గర్భాశయంలో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా లేదు గర్భాశయంకి సంబంధించిన అంటే లోపల ఎండోమెట్రియం అనే పొర లైనింగ్ అనేది థిక్నెస్ కరెక్ట్ గా లేకపోవడం వల్ల లేదా థిన్ ఎండోమెట్రియం అంటాం, లేదు కొన్నిసార్లు ఫైబ్రాయిడ్స్, ఎండోమెట్రియోసిస్, అడినోమయోసిస్ ఇట్లాంటి కారణాల వల్ల ఫీమేల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ. సో దీస్ ఆర్ ఓన్లీ ఫ్యూ కాజెస్ వాట్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ హియర్. ఇంకా మగవారిలో లేదు మేల్ ఫ్యాక్టర్స్ చూసుకుంటే స్పర్మ్ సీమెన్ అనాలిసిస్ ద్వారా మనం చూస్తాం. సో దాంట్లో స్పర్మ్ కౌంట్ అనేది తక్కువగా ఉండటం లేదు అసలు స్పర్మ్స్ అనేవి లేకుండా ఉండటం, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేదు ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్స్, ఇజాక్యులేటరీ ప్రాబ్లమ్స్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఉన్నప్పుడు కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీకి దారి తీసే అవకాశం ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ లైక్ కంబైన్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ కొందరిలో చూసుకుంటే బోత్ ఫీమేల్ ఉన్న కారణాలను మేల్స్ రెండు వైపుల నుంచిను ఇన్ఫర్టిలిటీకి దారి తీసే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫ్యూ కాజెస్ వాట్ ఐ మెన్షన్. ఐ మీన్ లైక్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద likely causes
సో కాజెస్ ఆర్ లైక్ అదొక ఇంకా చాలా కారణాలు ఉన్నాయండి. ఇవి మెయిన్ కాజెస్ వాట్ ఐ మెన్షన్ హియర్ ఇస్. ఓకే. సో హౌ కెన్ యూ డయాగ్నోస్ ద ఇన్ఫర్టిలిటీ మ్యామ్? ఇప్పుడు మీరు ట్యూబల్ బ్లాక్లో మనం ఇన్ఫర్టిలిటీ ఐ మీన్ ఫర్టిలైజేషన్ జరగకపోవచ్చు అని అన్నారు. సో ట్యూబల్ బ్లాక్ ఉంది అండ్ ట్యూబల్ బ్లాక్ తెలుసుకోవడానికి ఏ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించాల్సి ఉంటుంది మ్యామ్? ట్యూబల్ బ్లాక్ అట్లాగే ఏంటంటే ట్యూబల్ బ్లాక్ తెలుసుకోవడానికి అయితే మాత్రం మనం హెచ్ఎస్జి లేదు ఎస్ఎస్జి అంటే హెచ్ఎస్జి అంటే హిస్ట్రోసాల్పింగోగ్రామ్. దీంట్లో ఏంటంటే మనం సర్విక్స్ నుంచి ఒక చిన్న కెథటర్ పాస్ చేసి విల్ పాస్ అ డై ఇన్ టు ది యూట్రస్ సో దట్ విల్ స్టాండ్ ఎక్స్రే తీసి చూస్తాం అనమాట. ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఒకవేళ అది బ్లాక్ అయి ఉంటే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ నుంచి మనకి ఆ డై బయటికి రాదు. అలాగే ట్యూబ్స్ అనేవి ఉప్పి ఉండటం కానీ అలా కనిపిస్తుంది అనమాట ఎక్స్రేలో. సో మనం ఎక్స్రేలో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు వెదర్ ట్యూబ్స్ ఆర్ బ్లాక్ లేదు ట్యూబ్స్ ప్యాటెంట్ గా ఉన్నాయా, హైడ్రోసాల్పింగ్స్ ఏదైనా ఉందా. ఇన్ కేసెస్ ఆఫ్ ట్యూబర్క్లోసిస్ పేషెంట్స్ లో కూడా కొన్నిసార్లు ట్యూబల్ డ్యామేజ్ అయిపోయి ట్యూబ్స్ అనేవి బీడింగ్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ లేదు ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ దగ్గర స్పర్మ్ హెడ్ అపియరెన్స్ లాంటివన్నీ చూస్తాం అనమాట. సో ఇవన్నీ మనం హెచ్ఎస్జి లో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ట్యూబ్స్ పరంగా. అలాగే ఎస్ఎస్జి అంటే సోనోసాల్పింగోగ్రామ్ లో కూడా చూడొచ్చు. అండ్ ఇంకా కన్ఫర్మేటరీ అయితే మాత్రం లాప్రోస్కోపీ పద్ధతి ద్వారా ట్యూబ్స్ ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు వెదర్ దేర్ ఈస్ అ బ్లాక్. అంటే కొన్నిసార్లు హెచ్ఎస్జి లో ట్యూబల్ స్పాజమ్ అదేమన్నా ఉంటే వీ కెనాట్ ఐడెంటిఫై జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ట్యూబల్ స్పాజమ్ వల్ల బ్లాక్ వచ్చినట్టు మనకి హెచ్ఎస్జి లో కనిపించిన ఆ కన్ఫర్మేటరీ చూడటానికి మాత్రం లాప్రోస్కోపీలో చూస్తేనే మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్ఫర్మ్ అయితే మాత్రం. అండ్ ఇంకా మిగతా హౌ కెన్ వి డయాగ్నోజ్ అంటే ఫ్యూ బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కూడా మనకి చేయొచ్చండి. బేసిక్ బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ లో మనకి హార్మోన్ ప్రొఫైల్స్ వీటన్నిటి ద్వారానే మనకి వి కెన్ ఎనలైజ్ ఆర్ ఇవాల్యుయేట్ ద పేషెంట్. వాళ్ళు ఏ విధంగా ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీకి వాళ్ళలో ఏది కారణం అవుతుంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో బేస్ లైన్ స్కాన్ అంటే అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ అనేది బేసిక్ థింగ్ అండి. దాంట్లో కొన్ని విషయాలు అనేవి మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. లేదు యూట్రస్ లో ఏదైనా ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నాయి, పాలిప్స్ ఉన్నాయి, లేదు యూట్రైన్ ఎనామిలీస్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ బేస్ లైన్ స్కాన్ లో కూడా మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ ఓవరీస్ ఏమన్నా పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ లాగా ఉన్నాయా, లేదు అసలు ఎగ్స్ అనేవే లేదు, ఓవరీస్ స్మాల్ ఓవరీస్ అట్రోఫిక్ ఓవరీస్ అట్లా ఉన్నాయా అనేవి మనం స్కాన్ లో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. కాకపోతే ట్యూబ్స్ అనేవి మాత్రమే మనం స్కాన్ లో ఐడెంటిఫై చేయలేము. ట్యూబ్స్ కి వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ సెపరేట్ టెస్ట్ అనేది మన హెచ్ఎస్జి కానీ ఎస్ఎస్జి కానీ ఇవి చేసి ట్యూబల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. అలాగే మేల్ ఫ్యాక్టర్స్ లేదు మేల్ పార్ట్నర్ కి చేసుకోవాల్సిన టెస్ట్లు ఏంటి అంటే సిమెన్ అనాలిసిస్. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ టెస్ట్ మనం ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఆల్సో. సో సిమెన్ అనాలిసిస్ లో మనకి బేసిక్ థింగ్స్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ నార్మోజోస్పర్మియా ఆర్ ఆలిగోజోస్పర్మియా. అంటే నార్మల్ గా స్పర్మ్ కౌంట్ ఉందా, లేదు స్పర్మ్ కౌంట్ ఏమైనా తక్కువగా ఉందా, మొటిలిటీ తక్కువగా ఉందా అంటే అస్థినోటెరటోస్పర్మియా అని ఉందా, నార్మల్ గా ఉండే స్పర్మ్ ఫార్మ్స్ తక్కువగా ఉన్నాయా, అసలు స్పర్మ్ కౌంట్ లేదా, మిల్ కౌంట్ అనేదా. ఇవన్నీ మనం బేసిక్ థింగ్స్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇన్ ద semen analysis in the for the male partner. So these are all the basic investigations. So once we identify what type of the problem, దానికి తగిన టెస్ట్ అవన్నీ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఎవాల్యుయేషన్ లో చేయడం జరుగుతుంది వారికి. ఓకే మ్యామ్, హెచ్ఎస్జిలో మనం ట్యూబల్ బ్లాక్ ఉందో లేదో ఐడెంటిఫై చేస్తాం అండ్ లాప్రోస్కోపీ ద్వారా కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాక ఇన్ కేస్ యూనిలేటరల్ ట్యూబల్ బ్లాక్ ఉంటే ఐవీఎఫ్ నీడ్ ఎంత ఉంటుంది మ్యామ్? So if they are like younger age couple haven't gone for any treatment yet అన్న వాళ్ళకి ఈవెన్ యూనిలేటరల్ బ్లాక్ ఉండి కూడా దే క్యాన్ గో ఫర్ ది ఐయుఐ ఆ ట్రీట్మెంట్ మోడాలిటీస్ కి వెళ్ళొచ్చు ఇఫ్ దే హ్యావ్ గుడ్ రిజర్వ్ మేల్ ఫ్యాక్టర్ ఏమీ లేదు అంటే. కానీ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ బీన్ ట్రైయింగ్ of many IUI cycles అయిపోయి ఆల్రెడీ మల్టిపుల్ OITI సైకిల్స్ న్యాచురల్ గా ట్రై చేసి మ్యారిటల్ లైఫ్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ 5 years అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రం
ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఐవీఎఫ్ కి వెళ్ళడమే బెటర్ ఆప్షన్ వారిలో. ఎందుకంటే సి మేబీ మోస్ట్ లైక్లీ ద ట్యూబ్ మే నాట్ గెట్ డ్యామేజ్డ్ ఆర్ బ్లాక్ అనేది యూనిలేటరల్ గా ఉండుండొచ్చు. We doesn't know how far the other tubal function has got damaged. సో ఓకే. అదనేది ఐడెంటిఫై చేయలేం కాబట్టి ఇఫ్ ఆల్ దీస్ క్లినికల్ గా కూడా ఇవన్నీ ఉంటే మాత్రం వాళ్ళు ఐవీఎఫ్ వెళ్ళడమే బెటర్. ఓకే. సో మనం చాలా మందిలో డౌట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఐవీఎఫ్ ఆర్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ 2 ఒకటేనా కాదా అని చాలా మంది పేషెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. సో సో ఇది మనం చాలా ఎక్కువగా వినే విషయం కదా. ఐవీఎఫ్ అన్నా టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అన్నా ఒకటే. సో టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అని ఎందుకు పేరు వచ్చింది అంటే మేబీ ఐ థింక్ ఈజీగా లోకల్ లాంగ్వేజ్ లో అర్థం అవ్వడం కోసం అన్నట్టు వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. బట్ యూజువలీ మనం ఇప్పుడు ల్యాబ్ లో చేసేది ఏంటి, ఎంబ్రియో హౌ ఆర్ ఇంక్యుబేటర్ లో పెట్టేప్పుడు డిష్ లోనే మనం పెడతాం. సో ల్యాబ్ లో యూస్ చేసేది ఏంటి, యూజువలీ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ కాబట్టి. సో వాట్ ఎవర్ ద టర్మినాలజీ హెస్ కమ్ ఇన్ దట్ వే. టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అనే టర్మినాలజీ అలా వచ్చింది. బట్ ఐవీఎఫ్ అండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అంత సేమ్ థింగ్. ఓకే. ఓకే డిఫరెన్స్ మ్యామ్. అయితే ఓకే. ఓకే మ్యామ్. సో మ్యామ్ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఐవీఎఫ్ మ్యామ్? మన పేషెంట్స్ రెగ్యులర్ గా they'll ask this question once when they are planning to go for a IVF అనుకున్నప్పుడు they are very much concerned, like when we start telling you should take injections for 10 to 12 days అనగానే they will get panic. సో ఇక్కడ బట్ మనకి బేసిక్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది ఏంటి అంటే ఐవీఎఫ్ స్టార్ట్ అయ్యేది మనం వన్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఇనిషియల్ ఎవాల్యుయేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత say all these blood investigations, and once we think the patient is going for IVF, వాళ్ళకి ఇనిషియల్ గా మనం ఈ బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్, హార్మోన్ ప్రొఫైల్ అంతా నార్మల్ గా ఉండి ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఎర్లీగా ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు డయాగ్నోస్ సే థైరాయిడ్ హార్మోన్ ప్రొఫైల్ ఏదన్నా డిఫరెంట్ ఇది ఉంటే దానికి థైరాయిడ్ సంబంధించి మెడికేషన్స్ కానీ, ఇఫ్ ప్రొలాక్టిన్ లెవెల్స్ ఆల్టర్ అయి ఉంటే వాటికి మెడికేషన్స్ కానీ, ఇవన్నీ మనం ముందే స్టార్ట్ చేసుకుని బెటర్ విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ సైకిల్ ఆర్ సో ఇన్ ది ఐవీఎఫ్. సో ఐవీఎఫ్ లో స్టార్ట్ చేసేది మనం ఐదర్ day 1 ఆర్ day 2 ఆఫ్ ద సైకిల్ నుంచి. దిస్ ఇస్ ద యూజువల్ వే. బట్ ఇంకా డిఫరెంట్ స్టిమ్యులేషన్ ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయండి. సో ద బేసిక్ అండ్ కామన్ ప్రోటోకాల్ వాట్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ హియర్, మనం ఇక్కడ చేసేదైతే day 1 ఆర్ day 2 నుంచి ఆఫ్టర్ ద హార్మోన్ ప్రొఫైల్ వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ నార్మల్ అండ్ ఇనిషియల్ స్కాన్ నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు నుంచి మనము ఇంజెక్షన్స్ అనేవి ఇస్తాం అన్నమాట. డైలీ డోసేజ్ అట్లీస్ట్ ఆన్ యావరేజ్ 10 to 12 days ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ 10 to 12 days ఇన్ బిట్వీన్ మనం స్కాన్స్ లో మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం. లైక్ ఫాలికల్స్ అనేవి పెరుగుతున్నాయా లేదా, ఆల్ దీస్ విల్ బి మానిటరింగ్ ఇన్ ది స్కాన్స్. Once in the scan లో మనకి ఎప్పుడైతే when we see at least 3 to 4 follicles when they reach above 17 to 18 mm size కన్నా వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు we give trigger to the patient. అంటే ఇంజెక్షన్ అనేది ఇచ్చి ఎగ్స్ మెచ్యూర్ అవ్వడానికి అది ఇచ్చిన 36 hours లోపల మనం ఎగ్స్ రిట్రీవ్ చేస్తాం. ఎగ్స్ రిట్రీవ్ చేసిన తర్వాత సో ఎవ్రీ పాయింట్ ఇక్కడ మనం ఎవ్రీ పాయింట్ లో ఐడెంటిటీ చెక్ అండి, పేషెంట్స్ ఐడెంటిటీ చెక్ అనేది మేము అట్ ఎవ్రీ లెవెల్ వి యూజువల్లీ డూ. సి వన్స్ పేషెంట్ ఈస్ టేకెన్ టు ద ఓటీ అంటే వాళ్ళ ఐడెంటిఫికేషన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అగైన్ రీచెక్డ్ బై ద ఎంబ్రియాలజీ టీమ్ ఆల్సో ఆన్ ద ఓటీ టేబుల్, అండ్ దెన్ విల్ స్టార్ట్ రిట్రీవింగ్ ద oocytes. And once oocytes retrieve చేసిన తర్వాత husband semen analysis again we will be checking the ఐడెంటిటీ చెక్ అనేది మళ్ళీ ఉంటుందండి. వన్స్ ఆఫ్టర్ దట్ సిమెన్ కలెక్ట్ చేసుకుని ఆ స్పర్మ్స్ అండ్ oocytes రిట్రీవ్ చేసిన ఎగ్స్ ను స్పర్మ్స్ కి ఇక్సీ అనేది చేస్తాం అనమాట. అంటే oocytes లోపలికి స్పర్మ్స్ అనేది ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. సో ఇంజెక్ట్ చేసిన తర్వాత వెదర్ దే ఆర్ ఫర్టిలైజ్డ్ ఆర్ నాట్ అనేది మనకి నెక్స్ట్ డే తెలుస్తుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ 5 days we keep it incubator లో ఉంచుతారు. సో వన్స్ విల్ కమ్ టు నో ఆఫ్టర్ 5 days వెదర్ హౌ మెనీ day 5 ఎంబ్రియోస్ అనేవి, అంటే బ్లాస్టోసిస్ట్ కావాలనుకున్నప్పుడు day 5 వరకు మనం కల్చర్ చేస్తాం అనమాట.
సో we can even culture day 3 embryos also. అంటే 3 days వరకు ఎంబ్రియో డివైడ్ అవుతుంది. అదే 5 డేస్ ఎంబ్రియో అంటే 5th డే వరకు ఎంబ్రియో డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట కల్చర్ మీడియాలో. సో యూజువలీ ఇప్పుడు ఓయాసిస్ లో మనం చేసేది ఏంటి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ డే 5 ఎంబ్రియోస్ ని కల్చర్ చేస్తాం. సో ఆ డే 5 రోజు కల్చర్ చేసిన తర్వాత ఎన్ని ఎంబ్రియోస్ ఫామ్ అయిందనేది చెక్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ అడిక్వేట్ ఎంబ్రియోస్ విల్ అడ్వైస్ ఫర్ క్రయో ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియోస్. అండ్ తర్వాత మనం ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ప్లాన్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ సైకిల్లో. సో అగైన్ ఇన్ దట్ సైకిల్ బేస్డ్ ఆన్ ద పేషెంట్స్ డెసిషన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ సింగిల్ ఎంబ్రియో ఆర్ డబుల్ ఎంబ్రియో అనేది. Most of the time day 5 embryo, if everything is good from the patient side, we can even go with a single embryo transfer. So these are all the two basic steps involved in this. One is the egg retrieval and second is the embryo transfer. So ఇక్కడ మనకి ఎగ్స్ రావడం ఎంబ్రియోస్ రావడం అనేది ఇంపార్టెంట్. అవి వచ్చిన తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ ఎంబ్రియోని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసి అండ్ విల్ సీ ద రిజల్ట్ ఆఫ్టర్ 15 days. సో 15 days తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది వెదర్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్ అనేది. దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ ఇది మనం ప్లాన్ చేసుకునేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ నార్మల్ ఐవీఎఫ్ ప్రాసెస్. బట్ ఈ అగైన్ దీంట్లో మనకి సబ్ డివిజన్స్ లో వెన్ దే హ్యావ్ అ పోర్ రిజర్వ్ అంటే తక్కువ ఎగ్స్ ఉన్న పేషెంట్స్ కి ట్రీట్మెంట్ వేరే విధంగా ఉంటుంది, పీసీఓ ఉన్న పేషెంట్స్ కి ట్రీట్మెంట్ వేరే విధంగా ఉంటుంది. సో ఆల్ దిస్ డిపెండ్స్ ఆన్ how many oocytes retrieved and how the stimulation goes on. ఇవన్నీ డిఫర్ అయిపోతాయండి. ఐవీఎఫ్ అనగానే ఐవీఎఫ్ చేయగానే 100% సక్సెస్ రేట్ అనే ఎమోషన్ లో చాలా మంది ఉంటారు. బట్ ఇట్స్ నాట్ దట్. ఐవీఎఫ్ విల్ హెల్ప్ ద కపుల్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కపుల్స్ అప్ టు 40 to 50% దాకా హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ ఐవీఎఫ్ చేయగానే 100% రిజల్ట్ అని యూ షుడ్ నాట్ expect. But most of the patients who have like simple normal గా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం చాలా ఒక 50% వరకు మనం సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నాం. బట్ ఐ హోప్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్ దట్ 100% ఆల్సో వీ షుడ్ గివ్ ద రిజల్ట్. ఓకే మ్యామ్. సో మ్యామ్ ఐవీఎఫ్ ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ స్టిమ్యులేషన్ ఇంజెక్షన్స్ 12 days ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాం. సో ఇంజెక్షన్స్ వల్ల ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండొచ్చా మ్యామ్? చాలా మంది అడుగుతారు ఇంజెక్షన్స్ వల్ల మాకేమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా అని. సో ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చూస్తామా మనం? మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ ఫస్ట్ థింగ్ దే ఆర్ వరీడ్ అబౌట్ ఇంజెక్షన్ అంటేనే భయపడే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అండ్ దే ఆర్ వరీడ్ అబౌట్ ద పెయిన్. సో యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ ఆల్ సబ్క్యూటేనియస్ ఇంజెక్షన్స్, చాలా చిన్నగా చిన్న నీడిల్తో చేసే ఇంజెక్షన్స్ వన్ థింగ్. అండ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే లైక్ మేబీ టు ద స్కిన్ ఎట్ దట్ టైమ్ రెడ్నెస్, ర్యాష్ రావడం, అలా మైనర్ ఇష్యూస్ అయితే కొందరిలో ఉండొచ్చు. అండ్ అట్మోస్ట్ కొంతమందికి హెడ్ ఏక్ ఇవి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుందండి. అదర్వైజ్ మేజర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే మేజర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ యూజువలీ దే డోంట్ హ్యావ్ విత్ దీస్ ఇంజెక్షన్స్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఏమి ఉండవు. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే. ఏదన్నా ఉన్నా కూడా that will be to that pertaining to that cycle. It will not be carried on to next cycle. లేదు లాంగ్ టర్మ్ గా దీని ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఉండవు. ఓకే ఓకే మ్యామ్. సో ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ రేట్ ఇందాక మీరు అన్నారు 50% వరకే గ్యారంటీ ఇవ్వగలము అని చెప్పేసి. సో ఇన్ దట్ కేస్ సెకండ్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ కి వెళ్ళాల్సిందే. సో ఎన్ని టైమ్స్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ కి వెళ్ళొచ్చు మ్యామ్ ఉమెన్? ఓకే, ఇక్కడ సక్సెస్ రేట్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఇట్స్ అ నార్మల్ when everything is normal and everything embryo side is normal, it is going to 40 to 50%. బట్ ఎంబ్రియో మనం జెనెటిక్ టెస్టింగ్ కూడా చేస్తే we can carry out that success rate up to 70% దాకా కూడా we can improve our success rate when the embryo status is known. అంటే I mean to say genetic testing అలా తెలిసినప్పుడు మనం we can carry on like our success rate up to 70% దాకా కూడా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. And second embryo, if first embryo transfer is failed, second embryo transfer we can when they have got good number of embryos we can try. But ఇప్పుడు అంటే లైనింగ్ ఇష్యూస్ కాదు, ఏదైనా హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏదైనా ఉంది ఆర్ సంథింగ్, ఇఫ్ దే ఆర్ ఒబీస్, if correctable factors ఏమన్నా మనం in between when we see the checklist
అంటే మనం పేషెంట్ ఇప్పుడు ఒకసారి ఫెయిల్ అయ్యింది, ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ లో ఫెయిల్ అయింది. సో ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ వీ డూ we take out we prepare a failure checklist అనమాట. అంటే so we have done this, this injection was given, this medicine was given, and her lining is this much thickness. ఇవన్నీ మనము అనలైజ్ చేసుకుని ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో వేర్ హ్యాడ్ వి గాన్ రాంగ్ ఆర్ ఎనీ కరెక్టబుల్ కాజ్ ఇస్ దేర్ అనేది ఫస్ట్ అనలైజ్ చేసుకుంటాం. వాళ్ళ హార్మోన్స్ లెవెల్స్ ఏమన్నా బాగా తక్కువగా ఉన్నాయా, సో దట్ వీ కెన్ యాడ్ ఆఫ్ దిస్ అడిషనల్ డోస్ చేయడం వల్ల ఇంప్రూవ్ అవుతుందా, అవన్నీ మనం ఫస్ట్ థింగ్ వి అనలైజ్. లేదు వారికి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉండిందా, మేబీ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ద ఛాన్సెస్ హెస్ కమ్ డౌన్ అనేది అనలైజ్ చేసుకోవాలి. లేదు ఎంబ్రియో ప్రాబ్లం ఉంది అనేది తెలుస్తుంది, అలా ఉంటే అప్పుడు ఎంబ్రియో జెనెటిక్ టెస్టింగ్ అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేసాము అంటే we try to give this medicines to improve their ఇన్ఫెక్షన్ రిలేటెడ్ కాజ్ తగ్గించడానికి సరిపడా మెడిసిన్స్. లేదు హార్మోన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంది అనేది ఏదైనా ఉంటే టు ఇంప్రూవ్ ద ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్స్ we may add the additional doses. Or sometimes if we find some intrauterine adhesions or some problem is there recurrent, అలా అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వారికి హిస్ట్రోస్కోపీ కూడా మనం అడ్వైస్ చేయొచ్చు. సో హిస్ట్రోస్కోపీ we can directly see with our naked eye అన్నట్టు. అంటే కెమెరా ద్వారా మన గర్భసంచి లోపల ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా అని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. In case if you are able to identify such problem during the diagnostic hysteroscopy, we can if say somehow some micropolyps are there which cannot be identified on the scan, or అట్లా అట్లా కాకుండా ఇంకా అడ్హెషన్స్ ఇంట్రాయూట్రైన్ అడ్హెషన్స్ ఏమన్నా ఐడెంటిఫై చేయగలిగాము అంటే అవన్నీ మనం అడ్హెషనలైసిస్ చేసి మన సక్సెస్ రేట్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్. సో దీస్ థింగ్స్ క్యాన్ బి డన్. అండ్ ఒకవేళ ఇంకా ఈవెన్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ టైం దే హ్యావ్ దిస్ రికరెంట్ గా ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది, ఆఫ్టర్ ఈవెన్ నోయింగ్ ఎంబ్రియో స్టేటస్ కూడా మనం అప్పుడు రిసెప్టివిటీ స్టేటస్ ఎండోమెట్రియల్ రిసెప్టివిటీ అనాలిసిస్ కూడా చెక్ చేసి చూసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ దట్ రిసెప్టివిటీ అనేది ఆ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ అనేది విల్ కమ్ టు నో అండ్ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ గుడ్ ఎంబ్రియో డ్యూరింగ్ సచ్ రిసెప్టివ్ పీరియడ్. ఓకే, సో పీజీటీఏ జెనెటిక్ అనాలిసిస్ అండ్ ఈరా వల్ల సక్సెస్ రేట్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. యా, టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. ఓకే అండ్ మ్యామ్ 12 days స్టిమ్యులేషన్ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత పికప్ అప్పుడు లెస్ కౌంట్ రావడం కానీ లేదు అసలు నో oocytes అప్టైన్ అంటే సెకండ్ స్టిమ్యులేషన్ ఆర్ డబుల్ స్టిమ్యులేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది కదా మ్యామ్? Yeah, like based on if we already know patient is a case of poor reserve ఉంది అంటే follicles తక్కువగా ఉన్నాయి అన్నప్పుడు already at the initial stage itself we try to tell them for a cooling of the oocytes. అంటే ఆల్రెడీ మనం సెకండ్ సైకిల్ గురించి కూడా వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ we are not able to get any matured oocytes, or if all the oocytes what are taken maybe atretic type or else embryo form avvaledu, though we got an two oocytes but still they haven't reached the embryo variki evvaledu ante sure ga we need to go for a second cycle by improving the medications, ఇంకా కొంచెం బెటర్ మెడికేషన్స్ ఆర్ అడిషనల్ మెడికేషన్స్ అనేది ఇచ్చి మనం సెకండ్ సైకిల్ కి వెళ్ళొచ్చు. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ దెన్ ద ఆప్షన్ విల్ బి ఫర్ ది డోనర్ oocytes. ఓకే ఓకే మ్యామ్. సో డోనర్ oocytes డోనర్ oocytes కి మనం 2 స్టిమ్యులేషన్స్ ట్రై చేసి అప్పటికి రాకపోతే డోనర్ oocyte వైపు వెళ్ళొచ్చు మ్యామ్. Yeah, but the main thing here in our society or community will be this economical burden, and second thing will be most of us will like to have our own genetic material most of the time. So after trying one or two cycles of our own, still we are not able to get, so that we feel that somehow we tried our level best and then we are going for a donor will be the better option economically and also self psychologically also.
Okay. Okay, ma'am. And what are the conditions when the couple need or when the couple need to adopt for embryo adoption, ma'am? ఎప్పుడు ఎంబ్రియో అడాప్షన్ కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆ కపుల్ కి? See, both female factor and male factor, when both factors are there for the infertility, ante husband side azoospermia on the sperm count nil ga undi, and wife also has very hypogonadotrophic hypogonadism, or there is no, I mean, we can say zero, AFC is zero. In such patients, the option will be like that embryo adoption, or previously elderly, if above 35 to 40, when the our reserve comes down and we don't have, and already been tried with the own, and not able to conceive, or not able to form embryos, అలాంటి వారిలో కూడా మనం చెప్పచ్చు. ఎంబ్రియో అడాప్షన్ కి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే మ్యామ్. మ్యామ్ మెన్ సైడ్ వచ్చేప్పటికి ఆలిగోస్పర్మియా ఆర్ ఎజోస్పర్మియా చూస్తాం. సో ఏ కండిషన్స్ లో మనం ఆలిగోస్పర్మియా ఆర్ ఎజోస్పర్మియా చూస్తాం మ్యామ్? వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ ద పూర్ సెమెన్ అనాలిసిస్? Okay. See, semen analysis ki main whenever it is low, few causes వచ్చేసి వాళ్ళ local, what I mean is lifestyle habitats, main things. Okay. Whenever they have the history of smoking, alcoholism, లేదు diabetic patients, ఇలాంటి వారిలో లేదు already some prone infections, STDs, వీరిలో మనం ఎక్కువగా ఇవి చూస్తాం. అండ్ వన్ థింగ్ nowadays, because of this radiation also, we are able to see this low sperm count in most of the time. Okay ma'am. These are all the few causes. Okay. And some, I mean, childhood causes of this viral infections కొన్ని ఉంటాయి. వీటన్నిటి వల్ల కూడా కౌంట్ అనేది కొందరిలో తక్కువగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే ఓకే మ్యామ్. మ్యామ్ ఫస్ట్ టైం ఐవీఎఫ్ ద్వారా కన్సీవ్ అయ్యి సెకండ్ టైం మళ్ళీ కన్సెప్షన్ కి షీ నీడ్ అగైన్ ఐవీఎఫ్ ఆర్ షీ కెన్ కన్సీవ్ న్యాచురల్లీ మ్యామ్? If she got conceived with IVF at first time during her first time తన IVF ద్వారా కన్సీవ్ అయితే నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా తను ఖచ్చితంగా ఐవీఎఫ్ కి వెళ్ళాలా, న్యాచురల్ గా ట్రై చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా మేడం? Actually, the thing is, if first she is going with problem undi kabatti, maybe the first time she would have gone for IVF. So Okay. second cycle also, obviously she will be needing IVF, but there are cases who have ended up having the natural pregnancy, natural గా కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. IVF ఫస్ట్ సైకిల్ చేంజ్, IVF తర్వాత natural గా కన్సీవ్ అయిన పేషెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. Maybe the thing is, here two factors will act. One is their stress levels will be completely get down because they are with a baby, and second thing, maybe some improvement with the medications. So these also may happen sometime, but not every time, not in all the couple it will happen, but in few cases it will happen. Okay. And ma'am, obesity. So what is the role of obesity on infertility, ma'am? Yeah, obesity, like that is also one of the issues which is causing infertility. See, we want our BMI within 25, and more than 18, less than 25 undalanedi mana BMI mana goal. But most of the patients we see either that side, means less than 18, ante weight baga takku unna patients gaani ledu వెయిట్ ఎక్కువ అబౌవ్ 25 బిఎంఐ ఉన్న వాళ్ళు కానీ మనకి ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. థింగ్ ఇస్, ఒబెసిటీలో హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది, అండ్ ఫాలికల్స్ అనేవి కరెక్ట్ గా ఫామ్ కాకపోవడం, ఆండ్రోజన్ లెవెల్స్ పెరగటం, అగైన్ పీసీఓ ప్యాటర్న్ ఉండటం, ఇవన్నీ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఒబెసిటీలో. So that will lead to infertility, but the best thing is we want everyone weight reduction, i.e. they'll have better chances actually. But still we have patients who conceived even with higher BMI of even I should say it is above 40 also,
patients, our patients we have, they conceived and ongoing pregnancies are there. But good thing is, even ఒక్కసారి ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత కూడా ఒబెసిటీ ఉన్నప్పుడు కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సేమ్ ఇవి డయాబెటీస్ కానివ్వండి, హైపర్ టెన్షన్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ మనకి if they are obese, they may have this more likely complications during the journey of the pregnancy also. అలాగే ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా దే మే నీడ్ ద డోసేజెస్ కానీ ఎక్కువగా యూస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ideal BMI, the range will be within less than 25. That will be the ideal BMI, or else at least with 28, 30 వరకు ఉన్నా కూడా that is better. Not above 30 is not ideal. Okay, okay, ma'am. And for whom we can suggest minimum stimulation, ma'am? Okay. మనము ఇప్పుడు ఈ చాలా మందికి ఐవీఎఫ్ అనగానే ఎకనామికల్ ఆర్ ది ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇష్యూస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. బట్ ద థింగ్ ఈస్, యాజ్ ఇట్ ఈస్, మనం చేసేది ఏంటి అంటే we also want to lessen the burden, whatever is needed for that pertaining patient. ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ లో ఈ పేషెంట్ కి మాత్రం ఏం కావాలి అన్నది మాత్రమే చేస్తున్నాము. Not like all the we are not doing. ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్ కి ఇంత స్టిమ్యులేషన్ తో we are able to get the oocytes అంటే అంత డోస్ లో మనం ఇచ్చి we are able to start the stimulation. అంటే ఇప్పుడు PCO పేషెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి మినిమం స్టిమ్యులేషన్ మే బి హెల్ప్ఫుల్ with the medications. So atla main the PCO patients will be helpful with the minimal stimulation. నాట్ లైక్ ఇప్పుడు లెస్ రిజర్వ్ ఉన్న పేషెంట్స్ లో ఖచ్చితంగా మనం డోస్ కానీ ఎక్కువగానే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఐ మీన్ టు సే ఇంజెక్షన్ డోసెస్. సో మినిమల్ స్టిమ్యులేషన్ మోస్ట్ లైక్లీ sometimes will be helpful in the PCO patients with a thin BMI. Okay, okay, ma'am. Ma'am, role of hysterolaparoscopy before IVF and after IVF. Role of hysterolaparoscopy before IVF and after embryo transfer. If embryo transfer అంటే IVF స్టార్ట్ చేసాము, నెగటివ్ వచ్చిన తర్వాత we can, if we have a doubt regarding the endometrial issues ఉన్నాయి స్కాన్ పరంగా అన్నప్పుడు, we can as well go directly with the hysteroscopy. If you are having a doubt, thin endometrium కావచ్చు, లేదు అట్లాగే adhesions ఉన్నాయి అన్నప్పుడు, after the embryo transfer కావచ్చు, just before the embryo transfer when we are analyzing for the preparing for the embryo transfer, ఆ టైం లో మనం if we are able to recognize అన్నా కూడా ఆ పేషెంట్ ని మనం హిస్ట్రోస్కోపీ ఎవాల్యుయేషన్ చూసుకోవచ్చు. అండ్ ల్యాబ్ హిస్ట్రోస్కోపీ ఎవరిలో ఉపయోగం అంటే ట్యూబల్ ఫ్యాక్టర్స్, లేదు ట్యూబ్స్ హైడ్రోసాల్పింగ్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాము, అలాంటి స్కాన్ లో హైడ్రోసాల్పింగ్స్ ఉంది అని వాళ్ళకి ఏంటంటే బెటర్ వీ కెన్ అడ్వైజ్ దెమ్ ఫర్ ద ట్యూబల్ డీలింకింగ్ అనమాట. లాప్రోస్కోపీ ద్వారా ట్యూబ్స్ డీలింకింగ్ చేస్తాం యూట్రస్ నుంచి. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఎంబ్రియోటాక్సిక్ మెటీరియల్ ట్యూబ్ నుంచి మనకి యూట్రస్ కి రివర్స్ లో ట్రావెల్ అవ్వి ఎంబ్రియో మీద బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ చూపించకుండా ఉంటుంది. సో దాని పరంగా మనం ఏంటంటే అది చేసుకోవచ్చు. అలా మనకి ఆ సస్పెక్టెడ్ కేసెస్ ఆఫ్ ట్యూబల్ బ్లాక్, లేదు హైడ్రోసాల్పింగ్స్ ఉంది అన్న పేషెంట్స్ లో అది మనం అడ్వైస్ చేయొచ్చు. ట్యూబల్ డీలింకింగ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్లాన్ చేసుకోవటం వల్ల వాళ్ళకి సక్సెస్ రేట్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే మ్యామ్. Okay, so these are the basic frequently asked questions regarding IVF and infertility, ma'am. So viewers, if you have any queries, you can post your questions in the chat box. So what else you want to tell about IVF, ma'am? మీరు ఇంకేమన్నా IVF గురించి చెప్పదలుచుకున్నారా? Actually, we have a question. I can't see the question. Why miscarriage happened in IVF? Okay, why miscarriages happen in IVF? Okay, see, miscarriages do happen even in the natural pregnancy, right?
న్యాచురల్ గా కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళలో కూడా వి సీ ఆల్ దిస్ మిస్డ్ అబార్షన్స్ అవ్వటం ఇవన్నీ చూస్తాం కదా, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ది ఐవీఎఫ్. సో ఐవీఎఫ్ వాళ్ళు ఐవీఎఫ్ ద్వారా వాళ్ళు కన్సీవ్ అయ్యి వెళ్తున్నారంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ సమ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం ఉంది, విచ్ మేబీ పర్టైనింగ్ టు ది యూట్రస్ కానీ ఎంబ్రియో కానీ కూడా ఉండొచ్చు. దట్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ మే లీడ్ టు ది అబార్షన్స్. అంతేగాని ఐవీఎఫ్ చేయించుకోవడం వల్ల అబార్షన్స్ అవుతుంది అన్న మిస్ కాన్సెప్ట్ కాదండి అక్కడ. ద థింగ్ ఈస్ ఈవెన్ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ లో కూడా మనకి అబార్షన్స్ అనేవి ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ till from the first trimester to third trimester. All the events what are happening when they conceived naturally, all that can happen even in the IVF conception. So that doesn't mean only IVF has the miscarriage rate. So our second question is, does adenomyosis cause miscarriage? cause miscarriage? Yes, ma'am. Okay. అడినోమయోసిస్ ఉండటం వల్ల కూడా కొందరిలో మిస్క్యారేజ్ అవుతుందండి. ఎందుకంటే అడినోమయోటిక్ యూట్రస్ లో వాస్కులర్ అంటే లైక్ రక్త ప్రసరణ అనేది గర్భసంచి లోపల పొరలో అంత ప్రాపర్ గా ఉండకపోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో వేరియస్ చేంజెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద యూట్రస్ ఇన్ కేసెస్ ఆఫ్ ద అడినోమయోమెటిక్ యూట్రస్ ఉన్నప్పుడు. సో వారిలో అలా మిస్క్యారేజెస్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. And Okay, one more. And I'm PCOD patient. I have grade 2 single blastocyst transfer, but my IVF failed. Please suggest, ma'am, for next cycle I should go for how many embryo transfers? Okay, you're a PCOD patient and you have 2 single blast transfer. Grade 2 single blast transfer. Fine. What is the question? But my IVF failed. Please suggest for the next cycle I should go for how many embryo transfer. సో ఓకే, ఇప్పుడు అదొక్కటే ఫస్ట్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ సింగిల్ బ్లాస్ట్ అనుకుంటే, ఈవెన్ సెకండ్ టైం ఆల్సో యూ కెన్ గో ఫర్ అ సింగిల్ గుడ్ గ్రేడ్ బ్లాస్ట్. ఒక సైకిల్ ఫెయిల్ అవ్వగానే 2 ఎంబ్రియోస్ తో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని రీజన్ ఏముండదండి. బట్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ది ఫెయిల్యూర్ అంటే మీ ఎండోమెట్రియం ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, లేదు ఎంబ్రియో ఇష్యూస్ ఉందా అని డౌట్ ఏదైనా ఉంటే అవి కరెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళాలి. నాట్ లైక్ విత్ 1 ఎంబ్రియో 2 ఎంబ్రియో 1 ఎంబ్రియో పెడితే అవ్వట్లేదు అని 2 ఎంబ్రియోస్ పెట్టేస్తే అవుతుంది అని కాదు అక్కడ కాన్సెప్ట్. బట్ ఇంప్లాంటేషన్ రేట్ ఐ అక్సెప్ట్ ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ వి ప్లేస్ 2 ఎంబ్రియోస్. బట్ థింగ్ ఈస్ వెన్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్ అవి కరెక్ట్ చేసుకుని వెళ్తే ఈవెన్ విత్ సింగిల్ బ్లాస్ట్ సెకండ్ టైం యూ కెన్ as well get pregnant. And I hope Rupa, you got the answer. And so with this we can end the session, How ma'am. many questions do I have with IVF? IVF. Okay. IVF cycle లో మనం అంటే లైక్ దట్ డజంట్ మీన్ 1 or 2 ఇంజెక్షన్స్, 10 to 12 days ఇంజెక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. దట్ డిపెండ్స్ హౌ మెనీ ఇంజెక్షన్స్ అనేవి మీ వాట్ టు సే ఫాలికల్ గ్రోత్ బట్టి ఉంటుందండి. Man, do ovaries hurt during IVF? See, IVF మనం ఎగ్ oocytes రిట్రీవ్ చేసే ప్రొసీజర్ వచ్చేసి అండర్ ఎనస్థీషియా చేస్తాం కాబట్టి మనకేమి పెయిన్ అనేది ఏం తెలియదు యూజువల్ గా. So how many eggs do they take for లైక్ ఐవిఎఫ్ లో ఎన్ని ఎగ్స్ తీసుకుంటాం అని కాదు, మనకి ఎన్ని అయితే స్టిమ్యులేషన్ లో హౌ మెనీ వీఆర్ ఏబుల్ టు స్టిమ్యులేట్ ది ఎగ్స్, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ డిపెండ్ ఆన్ ది మన ఏఎంహెచ్ లెవెల్ కానివ్వండి, మన స్టిమ్యులేషన్ అప్పుడు మేబీ బై ద డోస్ వాటన్నిటి బట్టి ఎన్ని ఎగ్స్ అయితే ఉన్నాయో మెచ్యూర్డ్ ఎగ్స్ ఆల్ దట్ విల్ బి
taken at the time of oocyte retrieval. Okay. Okay, ma'am. I hope we are So we can yeah. conclude the session, ma'am. So I hope all of us got the answers. So thank you so much, ma'am. We can conclude the session.